plays. Jeffrey, he's an average quarterback. Like right, correct. How about Joe Flacco? Joe Flacco, who won a Super Bowl, is below an average quarterback. Guy, you want to talk about the greatest use of a month in the history of humankind? That was a $75 million month. Right, correct. The only other individual that had that was Brady Anderson, who you probably don't know, but Brady Anderson hit one home run after home run, and never did it again. I got to say, I know we're about to start, but if Sukkot and Simchas Torah go decently, I'm going to go into Pomerantz's office and ask for $9 million. Like, what? There you go. I wouldn't stop at 9. Yeah. Shabbat Shalom, Chag Sameach, everybody. It's nice to see you. It's especially nice to see you, Jenny. So that, we'd love to be able to be with you in person, but it's nice to be able to see you and be able to wish you words of comfort. So this is we're going to get to that in a moment. But first, Dr. Shuali, will you lead us in Ashrei and Kaddish for this afternoon? You don't want me to throw some touchdowns or something? I mean, seriously. I mean, we need more. If you can, all right, we'll get you a ball. You can start throwing. Whatever. I mean, I'll take whatever works. That's not the issue. But somebody's going to have to. How about a home run? Fair enough. My nephew's in the waiting room. If somebody could let him in. I do not see him. But you know what I did see, Jenny? What? I think he may have gone into the room for the Monday Shiva. Okay, I'll call him. Bledstein is? Cantor Debbie Bledstein is here. Hi. Oh, my goodness. All right, Cantor, let Dr. Shuali start Ashrei, and then you can say hi to Cantor Debbie Bledstein. 164, welcome. And Jenny, we love you, and from our hearts, we carry your burden with you. 164, Ashrei Betecha, Odia Lelucha Sela. Chazan will sing with you. You're up for door. וזוזנותיך יאמרו וגדולתך אספרנה. חנון ורחום אדוני ערך אפיים ולדו חסד. יודוך על כל מעשיך וחסידיך יברכוך. להודיע לי מאמירותה מלכותו. מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני על כל הנופלים וזוכף לכל הכפופים. פניך לך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. יקרנה בכל ברכה וחסיד בכל מעשה. קרוב אדוני לכל קורב לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבעתם נשמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אהבה ואת כל הרשעים ישמיד. אתה אדוני דבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו תהללויה מעתה ועד עולם הללויה. אנחנו נברך ים מעתה ועד עולם הללויה. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our lives and our souls and everything that we do. And we mourn them and yet defiantly say Kaddish. On this Yortzeit, the 14th of Tishrei, Erev Shabbat, Erev Chag Sukkot, 14th Tishrei, Friday, October 2, 2020. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno: Selma Berlin, Joseph Berman, Samuel Blumenfeld, Anna Goldman, Janice Greenhood, Dora Harris, Florence Josephs, Esther Kolodny, Fred Nechamovitz, Justin Rosenthal, Irving Schwartzman, and Esther Katz. And I'd like to point out there were many lunches that Fred and I went to the
colonnade and had lots of vodka and lunch. And I remember him fondly. Chazan, please lead us in Mourners in Yortzeit Kaddish, page 198. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. So, Shabbat Shalom and Chag Sameach, everybody. A couple of things before we begin. When Shabbat and Chag intersect like this, we truncate the Kabbalat Shabbat. The purpose of Kabbalat Shabbat is to be able to get us into the mood for Shabbat, into the proper mood. And our thought is that when the Chag comes, that we need a little bit less of those psalms. So traditionally we begin with Mizmor Shir Liyom HaShabbat. So we'll do that in a moment. But as you know, in our tradition, we do not observe the rituals of mourning during Shabbat. And a holiday actually stops the Shiva. But we still have a communal responsibility to comfort our mourners, and especially so we always have that responsibility, but especially so when it's somebody who has been there so many times for all of us. So Dean, we don't know you very well, but Jenny's a part of our family, Dean, which means that you are a part of our family as well. And Dean, we're thinking about you and Jenny, as you lost your beloved father, and Jenny, you lost your brother. Dean, I was blown away. Sorry, I spied a little bit. Please forgive me. I was blown away about what you wrote about your father on Facebook. And it, as the father of a son, when our time is up, every father should be remembered by their son or their child, whoever it might be, in the way that you remembered your father. And so, Jenny, Dean, and to you and your entire family, our hearts go out to you. We wish we could be giving you, Jenny, you especially, a big hug. Dean, it might be a little awkward with you. We don't know you that well, but maybe a hearty handshake, and then as we got to know you, a hug. So we are thinking about you. We know how challenging a time this must be, not only because of the loss, but because of the extenuating circumstances of your father, your brother being in South Africa. But we also know and believe and literally just spent an entire 10-day period of our lives kind of focusing on the power of memory and its eternal fixture in our community and the place and the power that memory holds in our lives. And Dean, as I read what you wrote on Facebook about your father, and Jenny, as you've talked about your brother, it's so clear to me that each of you has such incredible memories. And we know right now that the loss is predominant, but it's our hope and our prayer that in the coming days and weeks that you're able to kind of turn that around a little bit and be able to not forget about the loss. That's not how life works, but to also remember all of the good and love and family and experiences that you got to share. And so we say to both of you, Hamakom Yenachem Etchem B'toch Sha'ar Avelei Tzion V'Yerushalayim. Amen.
May God have comfort upon you both as God has done so through the power of love and community for the people of Zion and Jerusalem. And we all say, Amen. Amen. Our service, as it is, begins on the top of page 266. I said we don't do all of Kabbalat Shabbat, but still, it's Shabbos and it's Sukkot. This is a pretty significantly happy time. Not too shabby. So it's appropriate even before we begin with Mizmor Shir on 266, Psalm 92, to begin with a little nigun. Yalla ira ra ira yalla ira ra ira yalla ira ra ira yalla la yalla la yalla ira ra ira yalla ira ra ira ya ira ra ira yalla la yalla la yalla yalla la yalla la yalla la yalla la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Page 260. Are you, Josh? You were muted. You're muted. I am now, but I told them 266. But Okay. they need. It's a good reminder, Cantor. It's a good. I want to welcome, I can't believe my buddy just showed up out of the blue, unannounced, Cantor Debbie Bletzstein, songwriting partner, classmate at JTS, classmate for a year in Israel, until recently, Chazan for many, many years at the largest conservative shul in the Pacific Northwest in Portland, Oregon. Now freelancing and doing all kinds of really... Oh, Cantor Herman, it's so nice that you think this was an accident. That's so rich. Actually, we set this up. Cantor Bletzstein will be, after services, answering questions about Cantor Herman. So this was... It's so funny you think this was accidental. It worked. You got me. Debbie, our plan worked. Here's a fun fact, Rabbi Gruenberg. I've worked for the last 3 years with your brother-in-law for the holidays. She's done the 10th service at Bet Torah. Oh, my brother-in-law. He's a good man. He is a good man. And he lives with my sister, who I'm afraid of, so I give him a lot of credit. Hey, Cantor Debbie, you want to take it away to kick us off 266? Well, we're in this book. That's why, whatever, Mizmor. Mizmor shir leyom hashabbat, tov lehodot ladonai, uzamer leshimcha elyon, uzamer leshimcha elyon, lehagid baboker chastecha, ve'emunatcha balelot, alei asur v'alei navel, alei higayon dechinor, mizmor shir leyom hashabbat, tov lehodot ladonai, uzamer leshimcha elyon, uzamer leshimcha elyon. Shkoyach. I'm going to take us out with a tzaddik, and then won't make you do any more work. Tzaddik tamar yifrach ke'erez bavanon yizkeh
בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צור ולא עוולתה בו. Oyach Adonai malach geut lavesh mikol od maim rabim adirim shrei amadir bamarom Adonai hedotecha ne'emnu melvetecha navakodesh Adonai Leorech Yamim. Yortzeit and Mourner's Kaddish, page 268. Yitgadal ve'yitgadash shemei Rabbah ve'alma divra kirutei ve'amlich malchutei b'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael Ba'galau v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach la'olam l'meo maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata damiran be'alma v'yimru amen. Yehesh lama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mrama v'hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. That was my fire alarm. Everything seems to be fine. Do not worry or call anybody. So, Cantor Herman, when I said, we have this truncated Kabbalat Shabbat, what are we going to do with the time? Should we daven? I said, no, this is extra sermon time. This is traditionally when the fourth high holiday sermon comes about. But just kidding. Some of you had a look of horror. Jerry, I'm just kidding. I saw that look on your face, Jerry Hoffman. Man. But just having an extra minute, it's too good to pass up. I want to just share a piece of text about this exact moment, which I think is an incredible moment. I'm going to just back up for a second, and I'm going to do an impression within my quick 30-second story, and Cantor Herman will have to confirm that this is a good impression. So one semester in rabbinical school, I was figuring out my schedule with my mentor, my teacher, my rabbi, Bill Lebo. And Bill encouraged me, Rabbi Lebo, I never call him Bill. Rabbi Lebo encouraged me to take a class in Jewish mysticism. So, you guys know me at this point, but if you knew me even then, you'd be like, oh my God, what were you doing in a class of Jewish mysticism? You're fine. So he pushed me. Here's where the impression comes in. He said, Josh, you have a very wide skill set, Josh, but you need to expand your horizons. So I took this Jewish mysticism. No blowing smoke. It absolutely evoked him. That was really good. Thank you. So I took this Jewish mysticism class, and I was like a fish out of water. Like I just was. It was taught by Danny Matt, and Danny Matt is like the guy. He's the one who's translated the Zohar. He teaches at Stanford. He was a visiting professor that semester at JTS. I mean, he's amazing. And
one day we started talking about Sukkot, and he said, I want to share a text with you or a piece of Torah with you about the week when Sukkot and Shabbat intersect, where the first day of Sukkot and Shabbat intersect. So just as a little bit of background, we call Sukkot Zman Simchatenu, the time of our great joy. Hechag, the holiday. Sukkot, believe it or not, is our greatest joyous holiday. And in fact, Hanukkah has become so much fun, so much joy. Hanukkah is really Sukkot, just sort of backwards. In other words, the festival of Hanukkah was originally the festival of Sukkot that they weren't able to celebrate because they weren't in the temple. All of the oil and that aside, fine. Shabbat is our refuge. Shabbat is the greatest time that we have, right? I mean, it's Shabbat. It's our greatest moment. It's our great holiday. So when Sukkot and Shabbat intersect, okay, I wrote down on a little piece of paper the author of this text because I looked it up in my folder that I have, and I left it on my desk, and I realized that as I went out to my car this morning. But basically, the gist of the text is that it's in this moment, when the beginning of Sukkot and the beginning of Shabbat, immediately following Yom Kippur, when they intersect, that the Shekhinah, that God's presence is closest to us on earth. In this moment, of every moment in the year that we have in the Jewish calendar, this is the moment where God, and by the way, not just God, the Shekhinah, the sort of feminine, healing, I'm going to just say it because my mother's here, mothering. It's nice to have my mother here, I'm not going to lie. Don't tell her I said that, but it's nice to have my mother here. Mothering presence of God that, one, we always need, and it dawns on me in the world that we're living in today, we probably need more than ever. And so as we begin this Shabbat, this Sukkot, in this world today, I take so much comfort in that piece of Torah that right now, in this time of need, in this time of challenge, that God's presence is closest to us. And so as I sit in my sukkah this evening, that's what I'm going to be thinking about. And that will, at the very least, give me a little bit of hope as we go into this new year. Shabbat Shalom, Chag Sameach. We begin on that Mariv on the top of 279 with Baruch Hu. Please rise. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai. Please be seated, top of 280. הוא מעביר יום ומביא לילה, הוא מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. Amen. לעם בית ישראל המחפת. תורה ומצוות כן אדוני ושכבנו קומנו לברכך. כי הם חיינו מאורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו
Adonai echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת ואמונה. Top of 288. על נברא לנו מצרינו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורתי לו אוסף אלה מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. Amen. 292 Hashkivenu. ותקננו בעצה טובה מלפני קדושנו למען שמך וגאים עלינו ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We
rise now, we turn to page 294. You might wonder, hey, Rabbi, we've got both Vishamru and V'yedaber for Shabbat and Yom Tov. Why, Rabbi, do we do Vishamru first and then V'yedaber? Why Shabbat before Yom Tov? I would tell you, or Dr. Shuali would tell you, Tadir V'she'no Tadir Tadir Kodem. That is the halachic principle, which basically means that when two halachic realities intersect, we give credence to the one that happens more frequently. So we don't bench lulav and etrog tomorrow. We don't blow shofar on the first day of Shabbat. We don't fast on Tisha B'Av when it falls out on Shabbat. But then you might say, but Rabbi, when Yom Kippur falls out on Shabbat, we do fast. And I would say, you are correct. What a wonderful question. To which I would respond, but the Torah also refers to Yom Kippur as Shabbat Shabbaton, the Shabbat of all Shabbats. So therefore, it's not really superseding Shabbat. It's a Shabbat in and of itself, so it is okay. Did everybody get that? That was a conversation that we all had without actually having it. Good. Say that all again. No, I'm kidding. Sing Vishamru, Cantor. Vishameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. יגרע ויקרא שמי רבה. אמן. עמד בחירותי וימליך מלכותי וחייכון ויאמר בית ישראל. בגלה בזמן גרי ויאמרו אמן. יש שם רב ומבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יברך וישבח ויבערים המנסי ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה בריחו לעילה מכל גרב ושירת התוש ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. The Amidah that we use is the Yom Tov Amidah on page 306, not because Yom Tov takes priority, but because the Yom Tov Amidah has everything on the Shabbat Amidah and the inclusions for Shabbat. So we go to 306, where we do the Yom Tov evening Amidah, and we make all the necessary, 304, and we make all the necessary additions for Shabbat and Sukkot. 304.
We continue on the top of page 314 as we remain standing Vayachulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה אל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים הארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד בין הברכות. אל ההוד אדון השלום מקדש השבת ומברק שביעי ומניח בקדוש עליה מדושני עונג זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו בטובך ושמחנו בישועתך ונער ליבנו לעבדך באמת ונחילנו אדוני באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Full Kaddish 316. יתגדל ויגדל שמי רבה. Amen. ועלמד יברך יהודי והמליך מלכותי בחייכון ולעולם בית ישראל זמן קריב ומרו. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'alam Le'omei Omaya Yitbarach יתברך ישתמע גבוה ממם מנסה וידע 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 על שמי דקודשה B'richu אלא מקום של רדה שנחמת אדמירן ועלמה ומרו אמן Amen. יתקבל צלותון ובאותון דכל ישראל קודם עוד ישמעיה ומרו Amen. ישלם הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרום אבו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. All right, before we continue, Dr. Shuali, are you there? Can you unmute for a second, sir? Yes, sir. I am sorry to spring this upon you. Do you have the Yortzeit list for this evening? Yes, I do. Beautiful. 2, can you please, the cantor's going to do Aleinu, then we'll do 27 Psalm and then Yortzeit and Yigdal. By then, I will be able to run downstairs, get some grape juice, and get into my sukkah, get back on Zoom on my phone so that we can do Kiddush from the sukkah. Okay? Promise me you won't run, but you'll walk carefully because... And Yeah. instead of grape juice, please get some good wine. Please. You got it. I'll see you all soon, everybody. I'm coming back. I promise. Thank you. Safely, please. Okay, this is like Dora the Explorer with the map. I don't know if I've got a 2-year-old. Sorry if that didn't mean anything to anybody else. Hi, Ruth.
What did he say comes first? Kiddush or Kiddush is later? Aleinu now. What did he? Kiddush is later, obviously, because he's got to go get. For me, that was like calculus, trying to have to remember that. Okay, what Kiddush is? Differential. Kiddush is later. That's the whole point. Okay, so Differential or Aleinu, integral. bottom of page 320. Aleinu l'shabeach ladon hakol lateit gedula liotzer bereshit shelo asanu kegoyei aratzot ולא שמענו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו השמיים ממעל ושכינתו זו בגובי מרומים הוא אלוהינו אינו רמד מלכנו אפס זולתו קקתו ותורתו וידעת יום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בקרוב זכה נודה לך כל רשעי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. I think he left you in charge. That was clear. So take it away. I'm only in charge as long as I'm allowed to be in charge, as you well know, Chazan. It is our custom custom it is to address the mourners in our community, and of course my dear friend Jenny Baker and your nephew on your loss of your brother. You know that all of us carry that burden with you. Jeffrey, is there another mourner that we have in the community? No. We recall with love and with care and with tenderness those who are still in our hearts, inscribed in our hearts and our lives. On this day, the 15th of Tishrei, Shabbat, October 3rd, 2020, which is also the first day of Sukkot. And the following names are listed in our perpetual memorials: Aaron Gilmore, Ruth Jacobson, Alvin Newberger, Paul Robinson, Sarah Wolf, and Stanley Yaffe. Jeffrey, do we have anybody else? No, we do not. Before we actually do the Mourners Kaddish, I want to point out and say that for me personally in the Minyan, it was such an honor to have both Rabbi Seltzer and Cantor Herman on the first yortzeit for his father, to be in our Minyan and to be there for him, and to have both these wonderful, extraordinary persons feel and experience a sense of authenticity, comfort, warmth, affirmation, and love by the Minyan. And so with that, I can tell you, very rarely have I been made to feel those things more than I have them from you, Reb Moshe. So, well, it's the Minyan, appreciated, and this great congregation, and Rabbi Grunberg, who allows us to be our potential. I'm going to ask Ziv Gamliel to lead us in the Mourners Kaddish. Ziv, Bakasha.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Amen. I'm back, by the way. Yes. I made it. I'm in my sukkah. For those keeping score at home, I only injured myself slightly in the process of getting up from upstairs to the sukkah, but that's just could be chalked up to being out of shape. Let's do Yigdal, right, Cantor, and then we'll do Kiddush? Yeah, I'm throwing it over to the other chazan. Debbie, you got it? Are the page numbers up for Yigdal? Do we do the song? Do we do Psalm 27 tonight or no? No, you didn't do it. At the end. We did it, right? Is Yeah. the I was- Psalm in or out, cousin? Psalm we already did. Yigdal is all you. We got page 326. 27. Yigdal Elohim chai v'yishtabach nimtza v'net el metziuto echad v'en yachid keyichudo nelam v'gam en sof le'achduto en lo demut haguf ve'eno guf lo na'aroch elav kedushato קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, צורתם את נתן לעמואל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופר יודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ הימים לשיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. Bravo. Shkoach, Shabbat Shalom, Chag Sameach. If it's your custom to stand for Kiddush, stand. We somewhere along the line, my dad said our custom is to sit for Kiddush. He probably never did Kiddush growing up, so that may have been out of sheer laziness, but nonetheless, we sit for Kiddush in the Gruenberg family. Vayer vayvoke yom hashishi, vaychulu hashamayim ba'aretz v'chol tzivam, vaychal himo mashvim lachto asher asa, vayishpot vayom hashvim mikol melachto asher asa, vayvarech lim yom hashvim vaykadesh oto, ki vo shava mikol melachto asher bara Elohim lasot savrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'am v'ramamanu mikol hashon v'kidshanu b'mitzvotav
ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה, שבתות למנוחה, ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום השבת הזה, ואת יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ומועדי קודשך בשמחה ובששון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת בישראל והזמנים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להשב בסוכה. אמן. Join me, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אמן. חג שמח, חג חג שמח. שמח, שבת שלום. Shabbat shalom, Chag Sameach, everybody. Good Shabbos, good Yontif, as I like to say. Good shuntiv. Shabbat shalom. Good. We can say good shuntiv. And Jenny and Dean. We're good shabuntiv. Jenny and Dean, love to you guys. Thank you. Appreciate Hey. it. Chag Sameach, everyone. חג You שמח, too, sweetie. everybody. I'll talk to you 9:30 later, tomorrow okay, babe? morning. 9:30. We'll see you then. Good night. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbos, Shabbos. Chazan, Eshkoyach, Chazan and Cantor. Cantor Debbie, we'll talk, okay? Okay. Bye, everybody. Reb Moshe, Shabbos Okay. Good Yontif. מן הלב, מן הלב, מן הלב. מיכל רייכמן, יש לך... Lara, Margot and Barry, Arlene, Miriam, who did I miss? Forgive me who I missed. Fred, Josh. No one. מיכל, מה קורה? יש, you're muted. מיכל, יש יורצייט או מה? Oh, Jeff Snyder, Shabbos Good Yontif. Shabbat shalom. Shabbos, Chag Sameach. The Cybermaster, כל טוב. מיכל, מאוד נעים לראותך, ואת בעלך הנפלא, כל טוב. תודה, תודה. Lara and Paul, wonderful to see you on Shabbat. Only the very best. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. Joy, joy, joy. Force yourself. Go to Jeffrey, wonderful to see you. Okay, time to eat and drink. And Yep. Zan Lebedik. Kol Tuv, Kol Tuv.